Hello everyone, welcome back to EduLife One Step Ahead. IIT Mandi Himachal Pradesh recruitment notification release করা হয়েছে. The Indian Institute of Technology IIT Mandi invites online applications from candidates with an outstanding track record for position at the level of Assistant Professor Grade 1 and Grade 2 in the School of Management in respective areas of mentioned below. এখানে প্রেফার্ড এরিয়াস কিছু মেনশন করে দেওয়া হয়েছে. অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর গ্রেড 1 অ্যান্ড গ্রেড 2 আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানালিটিক্সের আন্ডারে বিজনেস অ্যানালিটিক্স অ্যান্ড ডেটা ড্রাইভেন ডিসিশন মেকিং, ডেটা অ্যানালিটিক্স অ্যান্ড এআই লিডারশিপ, ব্লকচেন, cryptography and cloud computing for business and management, digital transformation, big data for business, natural language processing for business and management, machine learning and AI for business and management, fuzzy logic for business decisions. Artificial intelligence and analytics in functional areas এর আন্ডারে মার্কেটিং অ্যানালিটিক্স, সেলস অ্যানালিটিক্স, সাপ্লাই চেইন অ্যানালিটিক্স, ফিনান্সিয়াল অ্যানালিটিক্স, অ্যাকাউন্টিং অ্যানালিটিক্স, এইচআর অ্যানালিটিক্স, AI and analytics in healthcare, education, tourism, construction, etc. AI for sales and marketing, supply chain, HR, finance and accounting, strategy, OB, ethics, law and allied areas of business and management, digital banking, financial service and insurance, technology management and innovation এর আন্ডারে disruptive technologies and industry 4.0, ICT for enterprise and development and management, technology and data strategy, technology and innovation management, digital entrepreneurship, digital strategy and transformation, digital product management, fintech, educational technology. Quantitative methods এর আন্ডারে apply statistics and probability, statistical learning, nonlinear optimization, actuarial science. Strategy আন্ডারে strategic management, strategic thinking. Communication and legal aspects এর আন্ডারে business communication, written and verbal communication for business and management, business law, data, AI and cyber law. Economics এর আন্ডারে micro and macro economics, econometrics, finance and accounting এর আন্ডারে financial reporting and disclosures, asset pricing, investment strategy and management, financial econometrics. অপারেশনের আন্ডারে অপারেশন ম্যানেজমেন্ট, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, সিস্টেমস থিঙ্কিং, গেম থিওরি, অপারেশন রিসার্চ অ্যান্ড ডিসিশন সায়েন্স। অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের আন্ডারে মাইক্রো অ্যান্ড ম্যাক্রো ওবি। Recruitment policies for IIT as stipulated by the Government of India from time to time will be applicable. Reservation প্রসঙ্গে বলা হয়েছে reservation for SC, ST, OBC, NCL, EWS, PWD categories will be applicable as per the norms of the Ministry of Education, Government of India. The certificates issued by the component authority needs to be attached in support his or her claim. এখানে পোস্টের ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পোস্ট হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর গ্রেড 1, পে স্ট্রাকচার হচ্ছে লেভেল 12 সেল 1, স্টার্টিং বেসিক পে 1,01,500, এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 3 ইয়ার্স অফ পোস্ট পিএইচডি এক্সপিরিয়েন্স ইন রিলেভেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর রিসার্চ অর টিচিং এক্সক্লুডিং দ্য এক্সপিরিয়েন্স গেইনড হোয়াইল পারসুইং পিএইচডি। নেক্সট হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর গ্রেড 2 লেভেল 10 সেল 14, স্টার্টিং বেসিক পে ₹84,700, level 11 cell 10, starting basic pay ₹89,900, level 11 cell 11, starting basic pay ₹92,600. আর এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশন এক্সপিরিয়েন্স প্রসঙ্গে চাওয়া হয়েছে ক্যান্ডিডেটস উইথ পোস্ট পিএইচডি এক্সপিরিয়েন্স লেস দ্যান 3 ইয়ার্স, ফ্রেশ পিএইচডি, পিএইচডি প্লাস 1 ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড পিএইচডি প্লাস 2 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স। এখানে একটি এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশন বলে দেওয়া হয়েছে দুটি পোস্টের ক্ষেত্রে, সেটি হচ্ছে পিএইচডি ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ব্রাঞ্চ or discipline and first class in the preceding degree with very good academic record throughout. এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে ক্যান্ডিডেটস এজ শুড বি প্রেফারেবলি বিলো 35 years for the post of assistant professor. Mere eligibility will not entitle any candidate for being called for an interview. The candidate should ensure that all the relevant information and documents have been uploaded before finalizing the application. After submission of the application, the candidate should keep a copy of it for his or her record. No hard copy of the application need to be submitted. শুধুমাত্র অনলাইন অ্যাপ্লাই করলেই হবে। For availing reservation, the candidate should upload copies of their valid
caste certificate issued by the component authority in the prescribed format of the Government of India along with the application form in support of their claim. Applicants called for interview will be reimbursed to and fro travel expenses within India. However, the economy class airfare ticket should be purchased only through the 3 authorized travel agents: Indian Railways Catering and Tourism Corporation Limited, MS Blammer Lawyer and Company Limited, এবং ATT. Accommodation may be provided on payment basis in the institute guest house subject to availability. It is the responsibility of the applicant to keep his or her current employer informed about his or her application to IIT Mandi. The institute reserved to write the fill or not fill any or of the post. The institute may consider candidate whose area of specialization and specific qualification lie outside those started herein, provided these candidates have an outstanding record. The institute reserved to write the restrict the number of candidates or interview to a reasonable limit on the basis of qualification, experience, and other academic achievements higher than the minimum prescribed in the advertisement. The institute reserves the right to withdraw any advertised position at any time without assigning any reason. No correspondence whatsoever will be entertained from candidate regarding reason for not being called for presentation or interview or outcome of interview. The candidate is responsible for the correctness of the information provided in the online application form. Applicants employed in government and semi-government organization, public undertakings, university and educational institute should submit their application through proper channel or submit no objection certificate from the current employer at the time of interview. In absence of the same, the applicant will not be permitted to attend the interview. Candidates abroad canvassing if in any manner may email disqualification of the candidate. Any dispute regarding the selection or recruitment process will fall under the jurisdiction of the Honorable Court or Tribunal at Mandi, Himachal Pradesh. Candidates must apply online through the link. The linkটি হচ্ছে https://iitmandi.rec.samarth.edu.in. ফর এনি কোয়ারিজ, কোনো কোয়ারির জন্য মেল করতে পারেন facultyrecruit@iitmandi.ac.in. ইন এনি টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন মেল আইডিতে techhelp@iitmandi.ac.in. ক্যান্ডিডেট মে অলসো কন্ট্যাক্ট দ্য চেয়ার অফ দি স্কুল। দেয়ার অ্যাড্রেস, কন্ট্যাক্ট নাম্বার, ইমেল সমস্ত তাদের ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইটে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। এই হচ্ছে সম্পূর্ণ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিটেলসটি। এই রিলেটেড যদি আর কোনো কোয়ারি আপনাদের থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে কাইন্ডলি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।